This is the lesson what you are going to learn today. Data formats. We will see what's there in this lesson. Right. You know, the basic process of a computer is what, right? You can input the data into the computer, and after that you can get the output, right? Then the how and what you are going to input the real world data, right? So you are going to use to compute something, you use real world data, then you input it into the computer. How you can input? You have to use a input device to input the data. For example, you can use a keyboard to input this kind of a one. For example, you can type a letter, right, with the salutation, "Dear Mom." But in the computer, it is represented as one and zeros, right? Because computer is a machine, it doesn't know the human language, right? It has to convert the things that the computer can understand, the way the computer can understand. Computer එකට තේරෙන විදියට එයා convert කරගන්න ඕනේ, right? එතකොට keyboard එකෙන් අපි අකුරු type කරාට computer එක ඇතුළට යන්නේ ඒක වෙනස්ම format එකකින්. Right, for example, if you use a digital camera and if you take a photograph, and then when you are going to input it as an image to the computer, right, that picture is also represented in one and zeros in the computer, because it only knows to identify the digital signals, right? Digital signals are represented or generated in one and zeros. එතකොට අපි මොනා ඉන්පුට් කරත් කම්පියුටර් එකට ළමයි කම්පියුටර් එක ඒක අඳුරගන්නේ 1 and zeros වලින්. මොකද එයා වැඩ කරන්න දන්නේ ඒ විදිහට විතරයි. Format must be appropriate. The internal representation must be appropriate for the type of processing to take place. Text, images, sound, right? Whatever you are going to input, right? Everything is converted into the digital format. Then normally we follow in the computer industry, there are several standards to be followed when you input the data. For example, when you type something, that means when you are going to input alphanumeric data, right? Some standards are ASCII, EBCDIC, and Unicode, right? For the images, you know, there are several standards. For example, JPEG, GIF, right? TIFF, PCX. If you're going to use the Photoshop, you know that PSD extension is there. Likewise, right? There are several standards for the images. Then for the motion pictures, you know, right? Another type of standards are there. MPEG 2, then MPEG, I think another version is there. Then the QuickTime and WMA, like that. Then for the sound, right, there are several standards or formats, WAV and MP3, like that. So therefore, you have to keep remember that whatever you input to the computer, right, it takes that data according to the standards. මොකක් හරි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අදාළව තමයි කම්පියුටර් එක ඒ data කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියාගන්නේ සහ ඒක process කරන්නේ. එතකොට අපි type කරනවා නම් ඒකට එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්, අපි image එකක් input කරනවා නම් ඒ image එක handle කරන්න තව ඒකට අදාළ standards කීපයක් තියෙනවා. motion picture videos වලට වෙනම තියෙනවා. ඒ විදිහට එක එක type එකේ තියෙන data වලට එක එක type එකේ standards follow කරනවා computer එකේ. Then in this lesson, we are going to talk about this alphanumeric data. That means if you are going to type something, type text,
to the computer, into the computer. Problem: distinguishing between the number 123 123 and the character 123 123. නිකන් හිතලා බලන්න මේ වගේ එකක් right. ඔයා type කරනවා 1 2 3 calculation වලට පාවිච්චි කරන්න නම් 1 2 3 number එකක් විදියට type කරනවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් character එකක් විදියට 1 2 3 කාගේ හරි නමක් තියෙනවා. එයාට කියන්නේ right 1 2 3 Bumblebee, right? Then 1 2 3 is the name of that person. So you input that one as a character, right? So how the things are identified separately. වෙන වෙනම කොහොමද මේක අඳුරගන්නේ? අපි බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Right. Then in here, 4 standards for representing letters, alpha and numbers. One is BCD, binary coded decimal. The other one is ASCII. Actually, this is the most famous and frequently used method. The other one is EBCDIC. The other one is Unicode. Right, then we will see what is this BCD, binary coded decimal. So please keep remember these 4, right? Standard alphanumeric formats. That means the formats what we use to handle the text data. ඔගොල්ලෝ text data එක keyboard එකෙන් type කරන data තියෙනවනේ, right? ඒව handle කරන්න පාවිච්චි කරන formats කීපයක් තමයි මේ හතරක් BCD, ASCII, ABCDIC and Unicode. BCD, binary coded decimal, right? It's really easy, student. How you can use, right? How you can represent the numbers in binary coded decimal. This is the way. You know, if you want to represent this a decimal number, any kind of a decimal number, we need, right, these numbers from 0 to 9, right? 10 different notations are there to represent the decimal number. ඕනම number එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා represent කරන්න නම් ඒ number එකේ අදාළ number එකේ format එකට අදාළ අපි තුමු decimal එකක් නම් එකිනෙකට වෙනස් සංකේත 10ක් තියෙනවා. Binary එකක් නම් you know, right? We have to use 2 different symbols because the base of the binary is 2. Can you remember the first lesson? පළවෙනි පාඩම මතකද? base එක මොකක්ද? ඒ base එකට සමාන numbers ප්‍රමාණයක් ඕන කරනවා. ඒක represent කරන decimal එකක් නම් base එක 10, right? Different type of notations 10ක් ඕන කරනවා. ඒ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. binary එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා base එක 2, එහෙනම් different type of notations, 2 different type of notations are required. For octal, base is 8, 8 type of different notations are required. So here in the binary coded decimal, the easiest one is, you can remember, right? We can use this binary numbers to represent each and every digit in this decimal number. How? Right? Can you remember the hexadecimal? අපි hexadecimal එකක් convert කරනවා නම් binary එකට අපි ගත්ත ළමයි digits 4කින් තමයි represent කරන්නේ. එතකොට මේ හිතන්න හරියට hexadecimal එකේ 9ට වෙනකන් තියෙන ටික ලියා ගත්තා නම් hexadecimal එකේ 0 to 9 represent වෙන binary ටික ලියා ගත්තා නම් ඒක තමයි අපිට use කරන්න පුළුවන් මේ binary coded decimal එක. එහෙම නැත්නම් you can easily keep remember this one, right? Just think, you have to represent each number in 4 binary digits, right? Binary digits 4කින් represent කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතන ඉඳලා මෙතනට මේ ටික ලියා ගන්න exam එකේදී අමතකුණොත් මේක ලියා ගනිද්දි මතකද pattern එක, right? First row you change
the bit one by one, right? Then the second row, you change the bit pattern after 2, right, bits. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, like that. Then the third row, right, you have to change the pattern after 4 rows. 1 2 3 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, right? The fourth row here, you have to change the pattern after 8 bits or 8 rows. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1, right, like this. But we have to stop from here because we have to only take the values up to the 9. එහෙනම් ඔයගලන්ට මතකයිනේ එක්සෑම් එකේදී හරිම ලේසි ලියා ගන්නකොට 0 1 0 1 0 1 0 1 මෙහෙම දැම්මොත් එන්නේ කීයක්ද 1 2 3 4 5 6 7 8යි. අපි තව දෙකක් දාගන්න. 0 1. That's it. ඇත්තටම right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ෆිල් කරගෙන යන්න. සෙකන්ඩ් රෝ එක හැමතිස්සෙම දෙකෙන් දෙකට මාරු වෙන්නේ. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0. තර්ඩ් රෝ එක right මේක එකකින් එකට binary represent binary values තමයි විදිහටම තමයි. binary value එක ගත්තොත් first එක right most one value is 1, the second row is 2, the third row is 4, the fourth row is here 8, like this. Then you have to change 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0. This row 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1. That's it. Now you know the binary value for each and every decimal representation, right? Each and every decimal value. දැන් හැම එකටම දාන්න මෙතන තියෙන. ඊට පස්සේ ළමයි මෙන්න මේ ටිකත් මතක තියාගන්න, right? There are 3 categories, right? We use 1 1 1 1 for the unsigned. If you want, you will be learning very quickly, right? For the time being, please keep remember this one 1 1 1 1 for the unsigned. That means there's no sign. Then for the positive values වලට 1 1 0 0 කියන එක use කරනවා. Negative values වලට 1 1 0 1, right? මෙච්චරයි ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න වෙන්නේ BCD වල. Then this is the way you have to write a BCD, right? So just forget these things, zones, right? At this moment, you don't need zone. If you are asked to write a BCD for a given decimal value, what you have to do is you have to refer to this chart and you can write. The value given is 7093. 7 කියලා කියන්නේ න 7 7 මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන 7ට අදාළව තියෙන මොකද ළමයි binary coded decimal value එක BCD value එක 01111, right? It's here. For the 0, what's the binary coded decimal value for the 0, right? 0000. This one. For this one 9, for the 9 1001. 1001. For the 3 0011. 0011. එහෙනම් ඕගලන්ට BCD එකෙන් ලියන්න කියලා binary coded decimal එකෙන් ලියන්න කියලා ඕන decimal value එකක් දුනත් හරියම ලේසි. මේ chart එකෙන් බැලුවා එක එක digit එකට අදාළ BCD value එක ඒක යටින් ලිව්වා. එච්චරයි, right? මෙතන පේනවානේ මේ විදිහට හරියම ලේසි. 3ට තියෙන BCD value එක එතනින් ලිව්වා. 9ට තියෙන එක එතනින්, 0 වලට තියෙන එක එකකින්, ඊළඟ 7ට තියෙන එක එතනින්. මොන decimal value එකක් දුන්නත් ඒක යටින් ලියා ගන්නවා. ඒ එකකට අදාළ BCD එක. එච්චරයි තියෙන්නේ. Right, then please try this one. You can type the answer.
in the chat box. Okay, then what you have to do is you can expand the numbers like this. Then you have to find the corresponding BCD value for each and every number. For example, right, for first one, 164, 4 you can represent like 0, 1, 0, 0. Then for the 6, 0, 1, 1, 0. For 1, it's easy. 0, 0, 0, 1. මේක හරිම ලේසි. මේ BCD ගානක් ආවොත් නම් exam එකට ආයි නෑ. හරිම ලේසි ඕගලන්ට. Second one, 5, 7, 6. අපි බලමු මේකේ BCD value එක. 6 කියලා කියන්නේ 0, 1, 1, 0. 7 කියලා කියන්නේ 0, 1, 1, 1. 5 equals to 0, 1, 0, 1. So that's it. The third one, right? The same way you can complete the third one. Actually, in your answers, you had done it correctly. Right. Okay. Then we will move to the next one. Zone decimal and fact decimal data. Right, there are two types of other formats, right? You can represent this BCD, binary coded decimal, by using binary coded decimal, right? There are two standards you can use. One is zone decimal and the other one is fact decimal. Then we will see one by one. Then first one is zone decimal. It says specifies a method of encoding decimal numbers in which each digit requires 1 byte of storage. Each digit requires 1 byte of storage. මේ format එකේදී එක digit එකකට ඕන වෙනවා ළමයි එක byte එකක් storage එකෙන්. Right? එක digit එකක් represent කරන්න නම් එක byte එකක් use කරන්න. එක byte එකක් කියලා කියන්නේ how many bits are there? 8 bits are there in a byte. That means it uses 8 bits to represent a single digit. Here, for an example, number 1, 2, 3 in a 5 bytes length field, right? In here, first one, we can actually start from the right side. Students, please keep remember, right side, always we use the sign of the number as well, right? When you move to the rightmost portion, right? දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන කොටසට ගියොත් එහෙම මේ zone එකට මෙතනට ගියොත් එහෙම මේ කොටසට ගියොත් එහෙම ඒකේ හැමතිස්සෙම sign එකත් represent වෙනවා. sign එක represent වෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන කොටසෙන්, right? Because in here, in this zone decimal method, we call this one as the zone, this part, right? When you think of each block, අපි මේ block එකක් ගත්තොත් එහෙම මේක zone, right? This is the zone. And this is the value. We represent the value from here. When you think of, or when you consider a one block, the right side, right, the right block within this, right, within this box, you can see, right, we can divide these digits into two parts, right? First 4 bits represent the zone, the last 4 bits represent the value. So these 4 bits represent the value.
මේ එක බොක්ස් එකක් ගත්තොත් ළමයි ඒකේ තියෙන කොටස් දෙකක් බෙදෙනවා. මේකට අපි කියනවා zone එක කියලා. ඊළඟ එකට කියනවා මේ කොටසට කියනවා value එක කියලා. එතකොට අපිට value එක අපිට දීලා තියෙන ගාණක් තියෙනවා නම් decimal value එකක් ඒකේ binary coded BCD වලින් represent කරනවා නම් zone decimal එකේදී right zone decimal එකේදී එක number එකක් represent කරන්නේ 8 bits ගන්නවා. එතකොට ඒ 8 bits වලින් හැදෙන number එකක් අපි blocks වලට වෙන් කරලා right we separate into several blocks. So then it's very easy to read and write. Then in each block right we can separate it to two parts like this. This part represents the zone, that means the sign of the number, and this part represents the value. And please keep remember always the sign of the entire number. අපි හිතමු මෙතන තියෙන ධන 129 positive right positive 1 2 3 right. So sign is represented in the rightmost block. මේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන එකේ block එකේ zone එකෙන් තමයි sign එක represent වෙන්නේ. ඊට පස්සේ හැම block එකේම හැම block එකක් ගත්තාම ඒ block එකේ තියෙන right part එකේ value එකක් represent වෙනවා. එතකොට අපි values ලියන්න පටන් ගන්නෙ දකුණු පැත්තේ තියෙන block එකෙන් right rightmost block we used to start writing the rightmost value like here 3 is representing here right 2 is represented in here this block. This is the 2 right. Then the 1 is represented in here 1. Then why we need these two blocks? Because it has said number 1 2 3 in a 5 bytes length field right. If it had asked 3 bytes length field තුනකින් 3 bytes length field එකෙන් ආලා තිබ්බනම් අපිට මෙන්න මෙතනින් ඉවරයක් කරලා දාන්න තිබ්බා. එහෙනම් මෙච්චරයි එන්නේ answer එක. But it asked 5 bytes length field. Then we have to fill another 2 blocks. But the thing is right we have already represent the values which has been asked from here right which have been asked the numbers අපි දැන්ටමත් පුරවලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට බිංදු දෙකක් දාගන්න එක විතරයි. අපි හිතමු ළමයි මේ නම්බර එක 1 2 3 මේක 5 bytes length එකෙන් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ blocks 5කින්. එතකොට අපිට ලියන්න වෙනවා මේකට blocks 3ක් ඕනේ තව additional blocks දෙකක් අපිට දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මේ නම්බර එකම අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න විතරයි 1 2 3 දැන් හරිනේ blocks 5ක් තියෙනවනේ 1 2 3 4 5 right. මොකද එක නම්බර එකක් represent වෙන්නේ එක byte එකකින් කියලා තියෙනවා bits 8කින්. ඒ හින්දා දැන් මෙතන bits 8 ඒ කියන්නේ bytes වලින් ගත්තොත් bytes 5ක් ඕන වෙනවා right. It's okay now. ඒ හින්දා අපි මෙතනට බිංදු දාගෙන තියෙනවා. sign එක මේ entire එක positive ද negative ද කියන එක ළමයි represent වෙනවා මෙන්න මෙතනින්. මේ හැම block එකකටම මම කිව්වා zone එක තියෙනවා value එක තියෙනවා zone එක තියෙනවා value එක zone එක value එක zone එක value එක. නමුත් දකුණු පැත්තේ තියෙන block එකේ rightmost block is responsible for representing the sign of the entire number. In this rightmost block right the zone is responsible මේක තමයි responsible වෙන්නේ sign එක represent කරන්න right. එහෙනම් මෙතන sign එක ඇවිල්ලා මේ අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්තා here if we use 1111 right we can consider it as unsigned. But in this zone method right zone decimal method sometimes we use this unsigned mark for the positive values as well. මේකෙදි මේ zone decimal එකේදී අපි 111 කියන එක ගන්නවා
plus a වටත්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක දාන්න පුළුවන් ළමයි. මෙන්න මේ විදිහට ලියන්නත් තිබ්බා. මෙතන මේක ලියන්න තිබ්බා 1100 because the positive value is represented in BCD like this 1100. But in this zone decimal method, most of the time the positive value is represented in 1111 and the negative value is only represented in this one 1101. එතකොට මේකක් ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ zone decimal method එකේ. So that's why it has used this 1111. Right. So then it's very easy, right? Right. It has arcs to represent 1, 2, 3 in 5 bytes, right? The first portion of each block represent the values. එයින්ද ඒකට අදාළ values ටික first portion එකේ දාගෙන යන්න ඕගොල්ලෝ block එකේ, right? ඊට පස්සේ zone එකේ කොටසට දාගෙන යන්න sign එක. ඒකෙදි ළමයි මතක තියාගන්න sign එක දාන්නේ මේ තියෙන දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන block එකේ තියෙන zone එකට විතරයි. ඉතුරු ඒවා ඔක්කොම ඔයා unsigned mark එක use කරන්න ඕනේ. We will see the next example here, this one, right? It has asked to number -1, 2, 3 in a 5 bytes length field, right? It says 5 bytes length field. So therefore we definitely need 5 blocks, right? So we have to start representing the number from the rightmost value, this one. We are starting from this one, right? And we are starting from the rightmost block. Here, right? මෙතනනේ value එක, right? එහෙනම් මේ තියෙන්නේ 3. Right? Here, this one, it's 2. Here, this one, it's 1. As we have to represent it in 5 bytes, right? We created additional 2 blocks. So therefore, we have to put the zeros. This is 0 and this is also 0. Now it's okay. Now we have to decide the sign. Sign is decided by the rightmost block and the zone part of that block. එහෙනම් මෙතන minus නම් මෙන්න මේ zone එක. දකුණු පැත්ත කෙළවරේ තියෙන block එකේ zone එකෙන් තමයි හැමතිස්සෙම mark එක sign එක value represent වෙන්නේ. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ right minus කියලා represent වෙනවා මෙතන. 1101 is for minus. Can you remember this one? Here, negative 1101. For the other zones, please keep remember you are going to put 1111 unsigned value, right? මොකද මේ block එකෙන් විතරමයි අපි sign එක decide කරන්නේ. Only we use only the rightmost block and the zone of the rightmost block is the responsible for the sign. හරි. එහෙනම් මම ගොඩක් විස්තර කරාම හිතන ඕනටත් වැඩිය. මොකද සමහරක් ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. දැන් ඕගලන්ට පැහැදිලි එහෙනම්. right. අපි බලමු එකක් කරලා මේ විදියට. zone decimal එකෙන් අපි ලියලා බලමු ඉස්සෙල්ලා කරපු ගාන. This one 164. I am going to ask you to do this one. 164, please write in 3 bytes. Zone decimal format 3 bytes. අර වගේ 5 bytes ඕනේ නැහැ. මට 3 bytes වලින් ලියලා එවන්න. This one 164, first one. In 3 bytes zone decimal format. 3 bytes කියන්නේ ළමයි එහෙමනම් right blocks කීයක් එනවද? 3ක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ decide කරන්න ඕනේ value එක. value එක දාන්නේ මේ විදියට. Right part of the block is used for the value, then left part of the block is used for the zone. The zone of the
first block is responsible to represent the sign of the given value, whether it's minus or plus. And the other zones we use unsigned mark. Okay, then we will see the answer 164. Number is 164. I asked you to represent in 3 bytes. That means we need 3 blocks. 1, 2, 3, 3 blocks. Then I am going to put the values. Values are represented at the right side, 4 bits of the right side in each block. The 4, the value for the BCD value for the 4 is 0, 1, 0, 0. Then the 6 for the 6, 0, 1, 1, 0. For 1, 0, 0, 0, 1. Right. Okay. Then I am going to put the zone. The first zone, that means the zone at the rightmost block represent the sign of this number. So I can either use 1, 1, 1, 1, or, right? I can use, because this is a positive value, 1, 1, 0, 0. Both are correct. Right. So then I think students, it's easy for you to 1, 1, 1, 1. No? එතකොට එකයිනේ මේකෙදි නම් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. Positive value එක වරදින්නේ man 1, 1, 1. Right. Definitely for zones in here, it's only 1, 1, 1, 1. Right. Now you know how to do that one. Okay, then my next question is this one. For the second one, please do write this. Minus 576. You have to use it in, right, zone decimal format. Right. Okay, if we write the answer for this one, minus, now this time we have minus 576. No matter whether it's positive or negative, right, you need now 3 blocks, because I ask you to write it in 3 bytes. Right. Then first we are going to write the value. Value is written at the right side of each block. So this one is 0, 1, 1, 0. That's 6. The 7 is 0, 1, 1, 1. 5 is 0, 1, 0, 1. Right. Then I am going to write the zone. The first zone at the right side, right? We are going to represent the sign. Now the sign is a negative value this time, so we are going to write 1101. Other zones we are going to write 1111, 111. So that's the answer, right? Okay. Then the last one. This is the last question. You have to write in 4 bytes. Right? Four bytes, zone decimal format. Two, 5, 8 in 4 bytes, zone decimal format.
Yes, ML Pereira's one is correct. Right. Okay, then we will see the answer. It says 258, that's a positive value in 4 bytes. Then 4 bytes means we need 4 blocks. 1, 2, 3, and 4. We have to start putting the values from the right side, right? So here we have to start from the right block. Right block represent the rightmost value of the decimal number. So okay, then 8 1 0 0 0, the 5 here, 0 1 0 1, then here 2 0 0 1 0. We have an additional block this side because we have to represent it in 4 bytes. So therefore we have to put a 0 here. By putting a 0 to this number will not make any change to the value. Then we have to fill the zones. Right zone of the rightmost block represent the sign of this number. Sign is positive, so therefore either you can use 110 or it's easy for you to use 1111. Other zones, right? Don't worry, you always put 1111, right? So now you know how to represent a number in zone decimal format, right? Then we have to learn the other one, packed decimal, right? It says packed decimal specifies a method of encoding decimal numbers by using each byte to represent 2 decimal digits. In zone decimal, you know, each byte represents a 1 decimal digit. But here in packed decimal, each byte represents 2 decimal digits. එක byte එක ළමයි මෙතන නම් decimal digits දෙකක් represent වෙනවා. So ඉස්සල් එකේ zone decimal එකේදී නම් එක byte එකෙන් එක decimal digit එකයි. නමුත් මෙතන decimal digits දෙකක් represent වෙනවා එක byte එකකින්. ඒ කියන්නේ එක block එකක් ඇතුලේ එහෙනම් values දෙකක් decimal digits දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මෙතන උදාහරණයක් අරන් මේ තියෙන්නේ represent -1265 in 3 bytes using packed BCD. මේ සැරේ packed BCD එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි ලියාගත්තොත් එහෙම values ටික after packing this string becomes, right? අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ලියා ගන්න first. This is the 5. මේ තියෙන්නේ 5, right? This is 6. This is 2 and this 0001 means 1, right? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එහෙනම් එන්න ඕනේ BCD representation for each digit, right? Then you know now here we have to start it from here, but please read this instruction. Adding the sign after the low order digit and padding the high order digit with ones in 3 bytes we have. මේකේ කියනවා low order digit එක, right? sign එකට use කරන්නේ low order digit එක මේකෙදී නම්. මේකේ ළමයි ඉස්සෙල්ලා වගේ නෙමෙයි, please. So therefore please carefully look at this one, right? You are going to use this one to represent the sign. මොකද මේකේ zone value කියලා දෙකක් නැහැ ළමයි, ඉතුරු ටික values. ඒ හින්දා 4 bits at the rightmost side represent the sign of the value, decimal value. Then after that you are going to put the values here. Then 5 is here,
then the 6 is here, the 2 is here, then the 1 is here, right? Because of we are going to use 3 bytes, right? This block becomes unused, so therefore we are going to fill with this 1111. මොකද මේකෙදි නම් ළමයි unsigned value එකක් ඕන වෙන තැනක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. ඇයි මේ unsigned value එක මෙතන ඕන වෙනවා 1111. මොකද sign එක මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙතන block එක නිකන් තියන්න බෑ. fill කරන්න ඕනේ මොකක් හරි value එකකින් හින්දා unsigned value එක මෙතනට දානවා. Right. So now here you have to be careful. We are going to start this kind of, if you are going to represent in packed decimal, we are going to start from the sign, not the value. The rightmost digits are, rightmost 4 digits are used to represent the sign. After that, we are going to put the each and every digits of the decimal number. එහෙනම් මතකනේ, right? packed decimal එකේදී ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මුලින්ම sign එක තමයි represent කරන්නේ මුල bits 4න්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ values ටික represent කරගෙන එන්න. ඇවිල්ලා ඉතුරු වුණොත් කොයිද හරි space එකක්, right? මේකට 111 දාන්න මේක unsigned කියන value එක. දැන් සමහර ඒවාට මේක ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු තව value එකක් මෙතන ඉස්සරහින් තිබ්බනම් එහෙම. For example, let's say, right? Another one was there. තව එකක් තිබ්බනම් මේ ගාන මේ වගේ වුණා නම් මේක -11265 මේ වගේ වුණා නම් එහෙනම් මෙතනට එන්නේ මේක නෙමෙයිනේ. right? මෙතනටත් එනවා තව එකක්. right? Then but because of this one, right, we have written in this way. Okay, then we will try the previous examples, previous values to write in packed decimal this time. Right, try the first one. 164, this time in packed decimal, not zone decimal. packed decimal එකේ නම්, right? එක byte එකකින් numbers දෙකක් represent කරනවා. For here, right? Normally the rightmost block, if you think the sign is represent in first 4 bits at the rightmost block. Then the value අපිට block කීයක් ඕන වේද කියලා බලන්න පුළුවන් මෙතන එතකොට. Value and value. Right, okay, then we will see the answer. So first 4 block at the right, first 4 digits at the rightmost block, it decides the sign. The sign is here plus. So therefore we have to use 1100. As I explained earlier, right, in here you can't use this unsigned value for the positive values, right? For the positive values you have to definitely use 110, and for the negative values you have to use 1101. Unsigned is only used to the areas where you are not going to represent any number. So in here, right, this is a positive one, 1100. Then we are going to put the values from here, the 4, 0, 1, 0, 0. Then the next one is 6,
0 1 1 0, then the next one is 1 0 0 0 1, right? 1 6 4 is represented in here like this, right? Okay, then next one, we have done a positive one here. Then do this one. Fourth one is minus 1 2 7 3, right? In packed decimal, right? So try to do this one, minus 1 2 7 3 in packed decimal format. This is the last exercise in this one.